تصير معنا مظاهرة كل يوم تخطخونا كيف معنا. إذا يجوا على المدرسة كل ما يخبط البنات حجاب تخطخونا. اليهود بياخدوهم العرب موتوهم بدفع غرام ويودوهم على الأنصار وقتلوهم وودوهم برموهم على البحر. يعني ما في هذا قزاز العين الليلها مش طبيعية. فطلعنا أخذتها وطلعت يعني عشان نجيب خضار معانا. فالجيش باقي في السوق يعني رايح جاي صار يطخ علينا غاز ومطاط. اجت المطاطة في عين البنت يعني. ايش الطموح اللي انتم بتسعوا له؟ احنا طموحنا مش أهمية عين البنت، أهمية إنه صرنا دولة فلسطينية ويصير شعب فلسطيني يعني رافعين فوق كل الشعوب اللي الله خلقها. We are now, I'm not speaking of the whole Jewish people, but as an Israeli people. We have every weapon that man has thought of. Everything. We have tanks and bombers, and we have even atomic weapons. So what are we in danger of? A few stones thrown by children. Yesterday, the Minister of Defense reported to the government that stones are thrown by children 14 years and under. These are the people that we are fighting. We're not fighting an army, we're not fighting a state, we're not fighting organized military power. We're fighting a people who want freedom. And I think this is a message that all Jews can identify with, especially when you're so directly affected by it as we are. We're the ones who have to fight. Women in black sprang up a month after the uprising began. They appear on the streets every Friday to protest against the occupation. Their actions provoke the fury of those Israelis who don't believe in giving up 1 inch of occupied territory. Kill the Arabs! Kill the Arabs! 3579, there is no state of Palestine. 3579, there is no state of Palestine. I don't see any Arabs demonstrating for Jews, but I see Jews demonstrating for Arabs. Where are they? Oh, Allah heard that they didn't kill us first. This growing polarization of Israeli society is one of the results of the uprising. I think they're breaking through a myth. And this myth said that the Palestinian people are a threat to us. And I think this doesn't exist anymore because this was a twin. The twin of this argument was that there is no possibility for peace. The Palestinians don't have a leadership. There's no one to talk to. There is no one to have negotiations with. And we don't even have what to talk about because all they want to do is destroy us. And they threaten us. Today, both these myths have been completely destroyed. First of all, the Palestinians have a leadership they have had for years, but now the whole world except Israel and maybe South Africa don't recognize it, and this is the PLO. And the PLO has set down conditions which are acceptable to maybe half of the Israeli people. One Sunday morning in December last year, the people of occupied Bet Sahur witness a most unusual event. The arrival in their town of a large Israeli peace delegation. For the Palestinians, it's a welcome sign that some Israelis are taking seriously the PLO's offer to negotiate for peace. Everyone's keen to discuss Yasser Arafat's speech in Geneva,
which called for a Palestinian state side by side with Israel. In Bet Sahur's parish hall, hopes are high for an end to conflict. The PLO and the Arab world are challenging Israel for an effective, just, and durable peace. We are struggling to achieve our goals as demonstrated by the uprising which has been raging the Holy Land since December of last year. However, we feel we are not alone in our struggle and that we are supported by all peace-loving nations and peace-loving people. هذه هي لحظات الخير والمحبة والسلام. هذه هي لحظات النصر، لحظات النصر، نصر الخير على الشر. هذه هي اللحظات. احنا جينا هون لأن عنوان السلام، والشعب نعرف عقب ما قال ياسر عرفات لأن نحن بدنا نجي على حكايات وياكم، يعني negotiation، ونتحدث بين إسرائيل وبين الشعب الفلسطيني العربي على الدولتين، دولة إسرائيل ودولة فلسطينية بالسلام. We need a humanity. We need a peace in our land here. The time now had come for the Jews to realize that there is no future for either one of our people if we don't reach now and grasp the hand of peace that was reached to us by Arafat in Geneva. And I'm telling you that those people of the PLO are ready for an honest and fair compromise, for a real conciliation and peace with the Jews. Bet Sahur has been very active in the uprising. Army reprisals are never far from people's minds. Come during the night and see what they are doing with these people. Come. They take all the women out and they start knocking them and taking them to the prison. It is good that you came and you saw us in this condition. We are deeply affected from our hearts what they are doing with us, these people. Please help us. Nobody is helping us. Help us. A few days later, 2 Israeli women from the campaign group Down with the Occupation managed to get into Jenin, a West Bank town that's often under curfew. The women are collecting information about the imprisonment of children. Within minutes, scouts spot an Israeli army patrol on the road below. Nobody can be quite sure what will happen now. امبارح لو اجيتوا امبارح وشفتوا المنظر يعني اشي مخيف جدا. شايفه؟ راجدة وبعدين مسكوا الشاب قد هذا
هيك من هون هيك يجروا فيه في الشارع لو يجي بصوب متصاوب عندنا هون في مصاوب تعال اقول لك وين بدنا نشوف اذا ممكن هذا البيت فيه مصاوب الشاب بيحكي مع الجندي قام قف عليه من هون مسك صاروا يضربوا فيه بالهروان بعد ما ضربوه جروا وضربوه رصاصين مطاط باغداد انت رصاص بطنه مطاط وطخوا رصاص حي اشي يعني مخيف. The child these women have come to interview is 13 years old and just released from a 3-month prison sentence for throwing stones. He says he was held blindfolded and handcuffed for 2 days in Farah prison. In Adlit prison, he says, he spent 2 days in solitary confinement. In yet another prison, Megiddo, he was held with about 60 other children. One of the Israeli women says later, "When I saw him for the first time, I thought my heart stood still. I couldn't even shake his hand." Wherever we go, in every corner, you hear about more and more victims. You can see them by your eyes. On the other hand, it is shocking. It's terrible to know how brutal soldiers here are, how daily it happens. We were here when tear gas was thrown. I think you pictured it. You don't need to wait for things to happen. If you're there, it happens. It happens all the time. It doesn't happen because of the camera. It doesn't happen because you're here. It happens every day. أنادي عليكم من منافي الأرض. This is how families have to wait outside Megiddo prison, newly opened since the uprising. Most people have been here since early morning, in the hope of seeing their relatives, or at least finding out where they are. وفيش في البيت اللي انا وبناتي جوزي واولادي الثلاثه 4 سجناء وكل سجن كل واحد في سجن. قال لنا كل يوم بتجيطوا اخونا بيطخوا على الابواب بيفتحوا بدقوا علينا على الابواب. فيش زلال حطوهم في السجن فيش عندنا حدا فيش ابوهم ميت انا اولادي فيش غيرهم 2 نايم بالسجن. انا ابني بحكي مع يوسف يعقوبي بقول له مش حرام عليك هيك بقول لي مش حرام هذا شعب وسخ بده كل عم يشروشه. ليش كل شعب الفلسطيني بنشروشه الناس؟ مش إلنا حق احنا مثلنا باقي الشعوب. هو انسان وانا مش انساني. احنا كلنا انسانيين وكلنا لنا حق المعيشه. At Megiddo that morning, there's one Israeli who's not a soldier. Anna Mer Khamis campaigned against the occupation long before the uprising. Since it began, she and the group she works with have been hard-pressed to keep up with the emergencies caused by the army's actions. People are coming to you. At first, they see me a Jew. So they think I can save the world all. And they come and they say, tell them, say them, and telling what happened, and you stand and actually you have to explain the truth, that we are a very small part who is supporting the Intifada and supporting the people. هيلا بالأسبوع؟ الأسبوع ها أخرى. So when they 2 weeks ago when أكثر من أسبوعين مش هيك؟ اللي جاية؟ لا لما ضربوكي هون. هذه الضربة الأولانية في لها شهر. No, I'm sorry, it's about a month ago. When they came to arrest, they arrested this young son who is 12 سنة. 11, who is 11 years old. She went to release him from the soldiers. So one of the brave soldiers boxed her in her face, and it was all blue and purple. And now a month later, it's all swollen, and she has
She has problems with her heart. Also, at the same time, she had her other 6 sons were in prison at the same time. So she had 6 sons and 1 daughter being held in prison. أجسادنا تنادي من معتقل الأنصار من سجن عسقلان من أبو زعفر. Israel denies using torture, but many Palestinian detainees are familiar with the shabe, being hooded and handcuffed in such a way that you can't sit, lie, or even stand up straight. طبعا في لحظات الشبح السجين بيكون في داخله قضايا كثيرة بتتفاعل في داخل السجين. أي سجين أمني. القضايا هاي اللي بتدور في داخل السجين حوالين ظروف الاعتقال، ظروف الصمود، جولات التحقيق، مدى شراسة هاي دائما بتدور في ذهن السجين بعد كل جولة تحقيق. شو احتمالات الجولة الثانية، مين المحقق اللي راح يكون يشرف على التحقيق، طاقم التحقيق، كل هاي الأمور والتفاعلات اللي بتدور داخل السجين. المضبوط هاي يعني في شغلة يعني كنت أحسها دايما وبصدق بأحكيها، كنت أتمنى أسمع أرخي سمعي أسمع صوت عربي، حتى سجين بأن على حدي في الخزانة اللي حدي كنت يعني أصغي وأسمعها. كنت أرتاح لما أسمع أنت هذا السجين رغم إنها أنها مؤلمة وبتقطع داخل الإنسان، بس كنت أرتاح تماماً إني بسمعها، مش لأنه في واحد زيي بيتعذب، لا، لأني بشعر تماماً إنه في شعبي ناس وبيعطوا حياتهم كلها في سبيل قضيتهم وفي سبيل الشغلات اللي هم بيناضلوا من أجلها وبيؤمنوا فيها. إحنا بنقاتل من أجل الحق، لا حقنا إلا لحالنا ولكن لحق العالم كله. يعني زي ما إحنا بدنا نعيش بسلام اليهود بدها تعيش بسلام إسرائيل، كمان نفس الإشي. إحنا نطالب العالم كله يتوقف معانا حق الشعب الفلسطيني يتوقف دولته. إحنا عن دولتنا ما نستغنيش، إحنا بدنا دولتنا المستقلة مثل باقي الشعوب. إحنا كلنا قيادة وكلنا منظمة التحرير بنطالب في حقوقنا. قائدنا أبو عمار ما بنتنازلش أبدا، لا بنرضى رئيس، لا بنرضى أي ملك، أي حكومة أخرى غير الفلسطينية إحنا ما بنرضاش فيها. هون على أرض فلسطين إحنا بدناش إلا بدنا حق الشعب الإسرائيلي يوقف معانا إحنا، لأن الشعب الإسرائيلي يوقف معانا ويشكو بالسلام من دولة إسرائيل. Personally, when I look today at those people who inside Germany and inside the fascist-occupied countries who saved Jews at the risk of their own lives, who did things that take so much courage and so much self-sacrifice, I think we owe these people a debt, and we owe history a debt. And of course I fear for this returning, but I think today that as an Israeli Jew, the situation of Palestinians today is the cause that is worthy of my solidarity and my activity. I don't feel myself as much in danger as a family that I saw a few days ago living in this terrible weather in a tent. I don't see myself as the woman who miscarries in prison under torture. They are trying to separate in between the Israelis and the Palestinians, even through the laws. They do everything. So if I will break the law, I will not be beaten as the Palestinians did even the same thing. So I will exploit it. But to say that I am not afraid, I think it's normal to be afraid. But you have to overcome it because there is no other way.
לא רק העיתון שלנו לא היה רק מקור אינפורמציה, אלא שאנחנו מההתחלה אמרנו שלא ייתכן פתרון לבעיה הפלסטינית ולא ייתכן פתרון לבעיית השלום באזור שלנו, אלא אם כן תוקם מדינה פלסטינית, ואלא אם כן האוכלוסייה היהודית בישראל, בשיתוף פעולה כמובן עם האוכלוסייה הערבית בישראל, תיתן תמיכה למאבק של העם הפלסטיני להגדרה עצמית ולהקמת מדינתו העצמאית, שהאינתיפאדה היא הביטוי הבולט ביותר של המאבק הזה. בישראל יש דמוקרטיה, נאמר לי בחקירה. בשטחים אין דמוקרטיה, אין חוקים. יש כיבוש. ואתם נמצאים באמצע, ואתם צריכים להחליט. אם אתם רוצים דמוקרטיה, תפעלו בישראל עם הישראלים. מה שאתם רוצים. אם אתם רוצים לפעול עם הפלסטינים, אתם תקבלו את הטיפול של הפלסטינים, ואז אין חוק ואין דמוקרטיה. והשלטון מפוחד יותר מכל דבר אחר, מאותו שיתוף פעולה, כי הוא הניגוד בעצם של מה שמנסים להטיף לכלל הציבור, שבין יהודים וערבים לא יכול להיות שיתוף פעולה, אלא רק מלחמה. When we arrived at the Jabalia camp, we were ordered to beat up fiercely all rioters and stone throwers. These orders were given by all officers, the company commanding officer to the division commanding officer. When they brought Al-Hashemi, I saw reserve soldiers and border police beating him. About 15 or 20 took part. I saw him kneeling down and saw his mouth full of blood. Everyone that passed by kicked him or punched him on his mouth. I did not care that they tortured Arabs. I am not going to shed any tears over this. It is natural that soldiers were abusing an Arab. Most of injured people, they are coming here, they are injured in the head or in the chest. Because the soldiers concentrate on vital organs, which causes death for the man or the human. And they want, when the soldier concentrates on the man, they want to kill him. If it is in the head, there is no hope. It's a hopeless case. It will be survived in the respirator for 10 days, maybe, or more than, and then he will be die alone. وآية له الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عمله أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج مما تنبت الأرض والنبات. صحيح أثناء الانتفاضة أو من بدء الانتفاضة كان في حركة السلام الآن وبعض الحركات الديمقراطية داخل إسرائيل والأحزاب الموجودة داخل إسرائيل وقفت مع شعب. بس هل قدرت تعمل، يعني هاي وجهة نظري الشخصية، هل قدرت توقف إسرائيل عن هذه الأساليب الوحشية والإجرامية اللي بتعملها؟ طب هاي إسرائيل دولة ديمقراطية بتحكي عن حالها لها 100 سنة. إيش قدرت هاي حركات الديمقراطية داخل إسرائيل تضغط على الحكومة الإسرائيلية في إيقاف أساليبها الوحشية؟ هل قدرت تعمل إشي؟ هل قدرت تضغط على الموقف الدولي والعالمي إنه يعني يضغط على إسرائيل ويرجعها عن هاي الحركات كلها، عن هاي الأساليب الوحشية والإجرامية اللي بتعملها؟ ما قدرتش. إحنا مش بنقول لا لكل دعمهم ولا لتحالفنا معهم، لا بالعكس إحنا بنتحالف معها وراح نضل نتحالف مع الحركات الديمقراطية داخل إسرائيل يعني حتى التحرير.
بس بدنا موقف أقوى وأكثر جذرية منهم. As the Palestinian uprising enters its second year, tens of thousands of people attend a rally in Tel Aviv called by Peace Now, largest of the peace groups, under the banner Talk Peace to the PLO Now. In pouring rain, they hear writer Dan Almagor describe the actions of the Israeli army in unmistakable terms. יום ממשיכים להתבצע על ידינו מעשים שהוגדרו כבר מזמן בטריבונלים אחרים כפשעי מלחמה ופשעים כנגד האנושות, נגד נשים, נגד זקנים, נגד חולים, נגד בריאים ונגד ילדים, נגד ילדים. בואו נגיד שוב את הדברים האלו בגלוי בכל האכזריות. אנחנו ידענו, אנחנו יודעים ואנחנו שותקים, והחיילים שעושים את זה הם החיילים שלנו, הבנים שלנו, האחים שלנו, ההורים שלנו, אנחנו. והמנהיגים שממשיכים לאשר ולטייח ולשתוק הם המנהיגים שלנו, שאנחנו בחרנו, כמעט מכל המפלגות. תודה רבה לדן אלמגור. שלום עכשיו עשה צעד גדול. לפני כמה שנים הסיסמה שלום עכשיו נחשבה נועזת, ואז הם קיבלו על הראש. לפני שנה לדבר עם הפלסטינאים הייתה סיסמה נועזת. היום הסיסמה לדבר עם אש"ף נראית נועזת. לדעתי זוהי סיסמה של אתמול. המסר שרציתי להגיד היום, בואו נחסוך הפגנה, נחסוך שנה של שפיכות דם ולחץ. הלוא אנחנו בעוד שנה, שנה וחצי נעמוד כאן כולנו עם הכתובת מדינה פלסטינאית עכשיו. We've seen in the recent weeks what the Intifada has caused. It has caused great movement towards peace around the world. It has caused many of the world leaders to see the need to solve the Palestinian problem and to solve it in a just way, where the Palestinians have their rights, where they have security, where both peoples can live side by side. This is what the Intifada has caused, and this is what I think is the main priority for all of the peace movement. I'm quite sure that the Israelis, they have more to lose than us, because we as Palestinians, you can see our situation. We had already lost everything. Even the tents of the refugees, we had already lost them. So if in this formula there is someone to lose, I think the Israelis are going to lose more. We are very generous with them. We are offering them a real opportunity to live in peace with us in this part of the world. So it's up to them now to decide. And if they miss it, I think they will be the loser in this formula. لما تخلص الكلمات وما بيبقى عندي أغاني لما بتخلص الكلمات وما بيبقى عندي أغاني 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 تبقى يا وطني آخر